Vi kör igång lite senare än vad jag hade planerat, men så är det ibland. Ofta, för min del. Det är en brutal kvar som jag hoppas fixa nu innan jag ska sova. Vi kör som längst till 1 idag. Det har varit väldigt sent igår. Beroende på hur det går så kanske jag slutat lite tidigare. Tar jag lite sömn. Sova är viktigt. Ja, det är Shadow Plague i alla fall. Se vad som står i guiden. The Shadow Plague is the DLC component and represents yet another totally unique strain of killer to our arsenal. As with others, this unique brand of death has its own set of abilities, transmissions, and symptoms you won't find in any other plague, and some of them bring abilities into the main game, meaning we can interact with the live environment as well as influence it. Slow and steady will be our course to victory, with emphasis placed firmly on securing the globe from the resistance, in this case the Templars. Once we take them down, we are pretty much home free, but there's still much work to do, so follow these steps closely to get the end result you need. Also, beating this scenario will also unlock the DLC trophy Vampire Master, so that's a bonus. Genetic Code Harvester. Budget bet. Aerosite, Extremophile och Mad Scientist. Ja. Konstigt med Mad Scientist, det är bara autopop. Mad Scientist, this one is optional. Choose what you like, but I found none really to be more used than others, so go whatever suits you. Okay. So there to go. Mega brutal. And go. Då ska vi se. Vi börjar på Grönland. Vampires. Blood Rage. Och den där. Då kan vi flyga runt. Both of these will give you new abilities to use in-game. Blood Rage will have your vampires feed off the locals, which replenish your health. The other turns you into a bat, which can then fly anywhere within its radius. Immediately go into Blood Rage in Greenland. This will begin a death toll that will provide you with DNA points, which you should use to evolve the following abilities. Dark Ritual. 1. Okej, det var det. Och Dark Ritual 2. 16. Tyckte väl att det gick lite sakta.
Och Adrenal Search 11. Så. At this point I will add that if you manage to kill everybody in Greenland, use Vampire Flight to go to Iceland. And do a blood rage there to continue evolving. Okej. Dark Infiltration är i alla fall nästa. Jag tror han vill att vi ska ta allt här. Så 19 för nästa. Shadow Blades. Ja, det är nästan 30 för den. Flyger till Island. Det ska upp i alla fall. Just det. Jag missade mig. Slösa bort några dagar där. 30. Shadow Blades. Och Demonic Fury för 43. Så. Note that it's highly likely that the Templar will have come into play before the last evolution. Don't panic, just maintain the blood rage until Demonic Fury has evolved. Move on to the Templar before that and you will lose. Okay, phase 2. Här är många spårfiler. Läs bort lite. Så. Now you're equipped to take on the world's defense against the darkness. Using the Vampire Flight ability, you must fly to each of the randomly assigned countries which host a Templar building and enable the Blood Rage ability. This will destroy the first few very quickly. Sa någonting om 3. Using the Vampire Flight, you must fly to each of the relevant countries. This will destroy the first few very quickly, but the last couple will put up a very good fight. In fact, you may have to retreat to a neighboring country and go into Blood Rage to heal yourself and go back to continue the attack. But don't stay away too long, as the Templars heal themselves as well. Don't worry about evolving anything right now. Just sweep the globe and abolish all presence of the Templars as quickly as possible. Should you get news pop up saying the Templar grows stronger in country, then you are too slow and you will have to try and hope for a better distribution of Templar premises closer together. When you get the message, Templar forces eradicated, then you're in the clear. Once they are all out of the count, things get from hectic to a real drag. You have to just build up a huge amount of DNA
roughly 500 points worth. Pick an island, all is better in the long run when an island is out of the running, and go into Blood Rage. You may as well speed up the game while you let the DNA points roll in. Okej, så vi ska helt enkelt bara döda. Jag vill dock redan nu höja igång travel speed. Okej, då tar vi Ukraina kanske det är. Och sen så flyger vi ner. Och så upp där. Det tror jag på. Fight.
tror jag vi måste vara försiktiga. Nu gör det ont. Nöter ner, men det går inte snabbt. Så. Okay. Så. Så upp till 500 mot 500 typ då. Det är bara att äta på i Kina. Det finns en hel del folk där. Det är några stycken det. Men de sa ju att det här var ju typ, fixar man bara det där så är det typ avklarat.
Så jag hoppas på det, för jag är less på så sjukt svåra runs. Och så kan vi egentligen börja med scenarios. Ja, jag kommer nog att försöka fixa alla DLC-trophies först. Så det är 2 till med Vampires. 500 points. Ja. Det är vad det står. Så då gör vi väl det. Jag köpte ju några abilities. För kanske 50. Så vi kanske kan lugna oss i 450-ish. Mm. $300. $350. $450. Låt den gå till 500 då. Kan väl inte skada. I hope. Roughly 400. Så. Lair och Shadow Portal. Now we are ready to strategically place a few layers around the globe. 5 should do it, but I like the 6 so I can get pretty much anywhere I need to be in blink of an eye. Using vampire travel, place layers in the following countries: Australia, Kazakhstan, Central Africa, Norway, USA, Brazil. Okej. Är det inte Kazakstan typ här någonstans? Där. Australia vill vi till i alla fall.
blev det Norge. Central Africa. Brazil. Och USA. Så. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This creates a portal at each of the layers, enabling you to move freely and at light speeds between them, as well as generate a stream of DNA generated from each of the layers. Return to the process of building up your DNA to 500 again by going into a blood rage. Once again, ideally in an island, but don't worry if not. Okay, vi kan ta blood rage på Caribbean. Så till 500 igen. Mycket om det där, inte än. Upp till 500, vi är snart där. And done. Och då vill den. The stage is now set for the plague to make its grand entrance. It's showtime, so all the following symptom. Shadow blessing. This is plague itself, but for now don't worry about all the symptoms. Instead, evolve the following abilities. Heat tolerance. Antibiotic. Cold. Blood gift. Dark cloud. Shadow trail. Corrupted air. Miljoner människor. Finally, evolve every single transmission. Nej. Nej, jag hade inte råd. Hörru du, du ljög. You lied to me.
Saknar lite. This mix of transmissions and abilities is by far the most devastating of all plagues in the game. The mere presence of your vampire in a country can infect almost the entire populace in days, so let's put it to good effect. You have 2 goals from here on: to use vampire flight to get around each country and island, ensuring they are all infected and stay on top of the cure. Labs will spring up randomly, which accelerate the cure progress rate. To destroy them, you must transport to the country in which the lab is built and use blood rage. Thanks to the network of flares we put in place earlier, this should present very little problems. Just be careful not to miss one, as the cure will shoot up if a lab is left behind. Continue world tour, only stopping by briefly in slow to infect countries to let corrupted air give it a major boost. Okej, vi börjar väl med nästa. Så, nu har jag alla Botswana. Trodde du, ja.
Burundi. Marocko. Jag vet inte om jag ska ge bort dem där eller fan. Ja. Dark. Hyper. Malignant. Latent. Pallor. Whipping. Hydro. Jugular. Shadow. Infected with no heavily outnumbered dose warrant, and as well as the plague being super infectious, the carries no. Okay. Måste hit i alla fall. Har han inte ens påbörjat infection rate. Jag måste ändå ta upp honom och slå ihjäl. Nice. Det var enkelt för en gång skull. Oh. 2. Så. Då försöker vi bara fixa de andra.
Vi tar den där. Create a new vampire är det vi vill göra i alla fall. De vill att vi ska vara i Saudiarabien. Shadow Blessing. Air. Water. Och den där. För 8. Så. Sen vill de att man ska göra en spaning. Nej, jag ska spara över den där. Ja. Make a save here. Yes, det har jag gjort. No evolve lair. Så fort jag kan. Lair. Den där för 4. Bloodgift 5. Fem alltså. Och Dark Cloud 7. The Blood Gift, Dark Cloud, Shadow Trail and Corrupted Air abilities in the Vampire tab are the best abilities that you will ever evolve in this disease type, as they can infect millions of people just by flying over the country. So it's pretty amazing, and that's why we are using them in this, as it's perfect for this trophy. Next, place a lair in Saudi Arabia, as this will give you a vampire safe place to heal in case they start being attacked by people in the country. It will also start to give you a good amount of DNA points. Make a save here. Okej, det kostar 1. Och det har jag råd med. So, when you have enough DNA points, evolve Shadow Trail and Corrupted Air. Okay, so the 9. As I have said above, this will start to infect the world by the millions, which makes your job a whole lot easier. Now you're going to put these to use. Start flying to different countries so that your vampire can infect people. Make sure you focus on countries that have a high population, such as Russia, USA, China, Australia and UK. Make a save here. Ja, vi ska
först och främst få upp till 9. Nu till 11. Så flyger vi. Fina. Australien. Russia, China, Australia, USA och UK är de som är kvar som jag inte har tagit då. Okay. Now you've seen that you have a lot of DNA points coming, so now you're going to evolve cold tolerance and heat tolerance. This is so your disease can survive the harsh climates of places like Russia, Greenland, Africa and India. Make a save here. Now we have got to wait for all the countries to be infected if they aren't already. If the temperatures are starting to become a problem for you, then evolve Blood Rage so you can take them out with ease and build up some DNA points if you need them.
Okej, alla länder ska bli infected. Fyra länder kvar. When all the countries have been affected, the whole vampire awakening. This is the symptom that will start to find a viable host for the disease and change into vampire, and thus earn the trophy. Kan inte bara dra igång den direkt. Sen flyga runt lite lattjo. Sen jag tror att jag råkade trycka bort den lite snabbt, men vi tog den. En brons. Så. Och den sista då. Brutal Brexit. Bakteria. Kör på det där. Casual. This can be a bit of a tricky trophy to get the pop-ups to appear for, but nevertheless we're going to try. Don't be disheartened if the pop-ups don't pop up when they are supposed to. This game/trophy can just be a little picky sometimes, so just bear with it. This can be done on any disease type, but for the sake of simplicity we are going to do it with the disease bacteria. Start a game using the bacteria disease and on a casual difficulty. Check. Start the disease in Saudi Arabia. Check.
The key to this trophy is to not let the UK get infected before the pop-up appears saying UK votes for Brexit in referendum. If this happens, restart your game and keep trying until it pops up. When it does eventually pop up, make a save. Så vi ska bara vänta, I guess. Fel. UK ska göra en tsunami. Så länge inte UK blir smittat så är jag nöjd. UK är safe än så länge. Det är farligt. Jag har sett den där Brexit. Nej. Sådär, oj. Det är lat. Nu är det bara gasa på och vänta på Brexit. Korea. Dåligt med Brexit. UK är smittat. Vi börjar om. Oj. Skepp. Bakterien kunde inte spridas via skepp just nu. Där har vi den
Samtidigt som skeppen är... Ja. As soon as the UK... Now you can let the UK become infected. Okej. Så. Då spolar vi upp tills den blir infektad. Så kan jag inte göra det här nu på en gång. Cold och coffee. Han kanske stänger borders tidigt. Så vill vi få igång skeppen igen. UK är infected. This is where the crucial moment is, and assist has to be done fast. So if you haven't got enough DNA points for whatever reason, then you should just start again now. Well, okay. Insomnia, paranoia. Cysts, hypersensitivity, seizures, insanity. Brutal Brexit. Got it. Nailed it. Okay. Brexit is completed and borders are closed and imports are banned. Europeans are rounded up and executed. Along with any British people who can talk a foreign language or have visited Europe. Alright. Det var alla DLC trophies. Då kan vi gå tillbaka till att testa scenarios. Jag tror jag kör ett scenario. Testar ett scenario. Som tror jag ger mig för ikväll. Det var ju riktigt sent igår. Och jag känner inte för att det ska bli sent igen. Jobb imorgon. Man behöver sin sömn. Nej. Official scenarios. Står Santas Little Helper. Man ska göra alla. Men vi kör så här.
People don't travel anymore and governments have made being a happy crime. Indian. Snowballs. Okej. Det är inte alls riktigt vad som står i. Okej. Följer en annan guide direkt från Santas. Typ boost, symptostasis. Sure. Casual. Så. Kina vill de här att man var i. Soon as begin. Evolve Santa's Little New York's Worm och Festive Tendrils. And the following ability. Emotive Radar. Jag har ingen som heter så. Är det någonting här? Ja, det är en transmission här. Jag skrev fel. Motive Radar. Radio Worm. Kostar 10. Stängt av allting direkt. Här är det. Memory Lane. Så 11. Så. That should be your starting pool of DNA spent. For the rest of the scenario, evolve everything as and when you can afford them in sequential order. We will press on now and evolve some more symptoms. Digital Elf. Kostar 3. Digital Herald. Kostar 6. Digital Angel kostar 5. Water kostar 7. Oj. Nya Zeeland öppnar upp. Excitement. Da. Och Joy 10. These are what persuade countries to reopen the borders to travel. Soon enough, the whole world will be bustling with planes and ships to help our little miracle workers spread the good vibes. To help it along, we need to evolve the following abilities. Surprise delivery. Gånger 4. This randomly affects 4 countries for us and give it a pleasant new path into new lands that sometimes take a while to reach otherwise.
Moving swiftly along, head back to the transmission tab and evolve the following stocking filler. New cure research is happening. Gold digger 15. These help to infect richer countries, which is a big deal because they have more money to spend on the cure. The sooner they are all infected with joy, they will no longer even want a cure at all, which helps us keep the percentage down for the end. Now back to the abilities tab and evolve the following. Gift playing 14. Present parachute 8. Oj. These abilities trigger the Trojan plane ability from the normal Neurox mode and are the same in the principle as they will fly a plane to a chosen country. From this point on, whenever you get the ability pop up to get a plane to another country, hit triangle to bring up the world menu and check out the key contributing countries. To the cure, pick any of the top 3 countries you see named here and fly your plane to that country to take them out. Okay. Shot. Red suited pilot. Den kostar 17. Final push now. Keep using the planes as stated above as you have all the following transmissions. Snowballs. Solar perfume 15. Solar perfume 2 16. Glowworms 15. Och Wild Side. Det kostar 19. These help to infect the last remaining miserable souls on Earth once you evolve the last symptoms needed to win. Contentness. Appreciation 11. Harmony 17. Friendship.
affection, love. Sweden är key contributors nu. Indulgence. Sweden hörru du. Och parting, yeah. The top 3 ensure that anyone affected so far has absolutely no intention of taking part in any cure research whatsoever, so this is the real killer blow. The rest all help the complexity of the plague as well as spread the infection faster. On a final note, should sloth evolve by itself, devolve it straight away, as this messes with our happiness and slow things down. Any remaining DNA you have can be spent on genetic reshuffle, which although not really needed will bump the cure rate down to boost your end score even further. Your final boards will look like these blah blah blah. Då kommer den direkt. Men sluta. Vi vill inte ha det. Marocko. Ta bort den med. Så, första scenariot avklarat. Och jag tror vi nöjer oss där. Helt enkelt. En bra streamkväll. Vi fick äntligen klart våran pausa time. Våran mega brutals. Ett, 2, 28, det stämmer. Och alla DLC trophies är klara. Precis, monster är klart. Scenario monster är mer sällsynt. Men jag har svårt att se. Jag tror man kan spela casual på alla. Men det är den vi jobbar på i alla fall. Och efter det är det bara städa upp alla dessa random trophies. Men de är nog enkla när man väl sätter sig in i det.
Så det är scenario och stöda upp. Jag vet tyvärr inte när nästa stream blir. Det kan nog dröja ett tag, men förhoppningsvis tar det inte allt för lång tid innan next time, så att säga. Ja, nej, det är nog allt för ikväll. Ska gå och lägga mig i någorlunda vettig tid. Om nu 4:15 är det. Godnatt på er. Ciao.